Genumentos en la vida donde el cielo parece calado, donde no habla y solo escucha el eco de su propia voz. No ocurre una tragedia, no hay gritos ni lágrimas visibles, pero algo inquieta por dentro. Las oraciones salen cada noche iguales, los días amanecen parecidos, y el corazón empieza a preguntar si alguien está escuchando. Mientras el mundo corre, opina, exige respuestas rápidas y soluciones inmediatas, te caminas despacio, cargando en silencio que pesa más que cualquier problema ruidoso. Es silencio confunde, porque nadie te enseñó que hacer cuando Dios no responde como esperabas. No sabes si es espera, prueba simplemente cansancio acumulado. Entonces aparecen las dudas pequeñas, discretas, casi educadas, que no se atreven a gritar, pero tampoco se van. Te preguntas si hiciste algo mal, si debiste rezar mejor, trabajar más, insistir menos. Todo parece quieto afuera, pero por dentro hay un ruido constante, y sigues levantando, cumpliendo, respirando hondo, aunque no entiendas. Cuídate hasta el final porque es silencio que hoy te inquieta padre, no ser abandono. Podría ser el momento más profundo donde Dios está trabajando sin hacer ruido. A veces el mayor movimiento ocurre cuando nada cambia, cuando la fe aprende a esperar, a obedecer hoy, sin aplausos, sin señales, confiando paso a paso en medio del silencio interior. El protagonista es un hombre sencillo, de manos gastadas y fe discreta. Nadie lo señalaría en la calle, porque su vida no llama la atención. Trabaja desde joven, aprendió a cumplir antes que a sonar, y cree en Dios de una manera simple, sin grandes palabras. Se levanta temprano, prepara su día en silencio y sale a trabajar mientras la ciudad embosteza. Su rutina es casi siempre la misma. Horas de esfuerzo, responsabilidades que no esperan, preocupaciones que no descansan. Al volver a casa, comparte lo poco que tiene con su familia, escucha problemas ajenos y guarda los suyos. El cansancio se le nota en los hombros, pero sigue adelante porque así le enseñaron. Por la noche, antes de dormir, hace una oración breve, sincera, sin discursos. Pide fuerza, pide claridad, pide no perder la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, empieza a sentir que todo permanece igual. Trabaja, ora, cumple, pero nada cambia. Las dudas siguen, las oportunidades no llegan, el corazón se cansa. No se quieta en voz alta, pero por dentro se pregunta, ¿cuánto tiempo más? Siente que está haciendo lo correcto, que no ha tomado atallos, que no ha abandonado a Dios, y aún hace la vida parece detenida, y esa sensación pesa más, que el cansancio físico. Es un agotamiento espiritual, silencioso, que muchos conocen bien. Tal vez ti también. Porque esta historia no habla solo de él, habla de quienes viven dando lo mejor sin ver resultados, de quienes siguen fieles mientras esperan algo que no liga. Cada día se permite resistir, confiar y no rendirse mañana, aunque por dentro sienta que la esperanza camina más lenta que sus pasos firmes. Cuando la fe empieza a cansarse no lo es de golpe, sino despacio. El protagonista comienza a preguntarse, casi en susurros, si Dios realmente lo escucha. No es una quilla abierta, es una duda tímida que aparece mientras trabaja, mientras camina, mientras ora, sigue creyendo, pero ahora espera menos. Ahí nace el contraste, una fe paciente que sabe esperar y otra fe impaciente que exige señales. Recuerda tiempos pasados, momentos sencillos donde sentia a Dios cerca sin esfuerzo, cuando una oración bastaba para traer paz. Ahora todo parece más pesado. Le duo cuestionar, porque siente culpa por hacerlo. Piensa que dudar es fallar, que cansarse es traicionar. Sin embargo, la duda no se ve solo por ignorarla. Crece en silencio como una grieta pequeña en la pared. Desde fuera nadie nota nada, pero por dentro algo se mueve.
Se pregunta si debe seguir esperando o empezar mañana, si vale la pena insistir hoy. El conflicto ya no está en su trabajo ni en su familia, está en su interior. Es la lucha entre confiar sin ver y render sin decirlo. Muchos conocen es momento donde la fe no se pierde, pero se cansa de esperar respuestas que no llegan todavía. Una tarde cualquiera, cuando el cansancio pasaba más de lo normal, el protagonista se cruza con un anciano del barrio. No era alguien importante, solo un hombre de paso lento y mirada serena. Se saludan, intercambian palabras simples de esos que no pretenden enseñar nada. Hablan del clima, del trabajo, de lo difícil que se ha vuelto todo. Sin darse cuenta, el protagonista deja caer su inquietud, como quien no quiere molestar. El anciano escucha sin interrumpir, sin corregir. Liga dice algo breve casi en voz baja. Y si Dios está trabajando sin hacer ruido? La frase no suena a sermón, suena a pregunta honesta. Algo se acomoda por dentro. El ritmo de los pensamientos cambia. No hay respuestas completas, pero hay calma. El anciano no promete soluciones en hay fechas. Solo recuerda que lo más importante casi nunca es ruido. Se despiden sin solemnidad, pero el protagonista se queda quieto un instante más, siente sorpresa, no euforia. Una apertura interior lenta. Por primera vez en mucho tiempo considera que el silencio no se castigo sino proceso. Y sigue su camino distinto, no por todo cambio, sino porque algo empezó a entendres despacio en su corazón cansado y atento por dentro. El anciano entonces le cuenta una historia, como quien deja una semilla en manos ajenas. Dice que una vez alguien enterró una semilla pequeña en la tierra oscura. Desde fuera parecía muerta. No hacía ruido, no se movía, no mostraba señales de vida. Los días pasaban y nada cambiaba. Nadie se detenía a mirarla, nadie la felicitaba por crecer. Algunos incluso dudaban de que allí hubiera algo. Sin embargo, la tierra ocurría, el trabajo más importante. La semilla se abría, se quebraba por dentro, aprende a soltar lo que era para poder convertirse en algo nuevo. Todo sucedía en silencio, sin testigos. El anciano explica que lo esencial casi siempre crece escondido. Lo visible atrae aplausos, pero lo invisible construye raíces. Arriba, el suelo parece igual, pero abajo la vida avanzaba. Así también es la vida del hombre dice. Hey, etapas donde no se ve progreso, donde el esfuerzo parece enarrado, pero Dios trabaja ahí, donde nadie mira, donde no hay reconocimiento. La semilla no puede apresurarse ni compararse con otras, solo de permanecer, recibir lo necesario y confiar en el tiempo. Cuando finalmente rompe la tierra, no es por suerte, es porque few feel en la oscuridad. El anciano guarda silencio al terminar, la historia no exige explicación. Se queda flotando, suave y profunda, recordando que lo que hoy parece quieto puede estar creciendo con fuerza invisible. Así, la espera deja de ser castigo y se vuelve taller silencioso donde la fe aprende a respirar despacio constante humilde. De regreso a casa, el protagonista camina más lento que de costumbre. La historia de la semilla no lo deja en paz. Dentro de él aparece una pregunta clara y dura, renderse seguir fiel. Sabe que nadie puede decidir por él. Piensa en lo fácil que sería abandonar, dejar de orar, trabajar solo por costumbre y endurecer el corazón. Imagina esa vida y la dual. Ve un futuro amargo, sin esperanza, con una fe rota que ya no consuela. Se pregunta si es el final que quiera, entonces mira su presente y entiende algo distinto. El silencio no era castigo, era proceso. Dios no se había ido, estaba trabajando donde él no miraba. La lucha se vuelve interna, intensa. Confiar sin ver oír sin decirlo, esperar o postergar todo para mañana. Siente miedo, cansancio, pero también una fuerza tranquila.
Recuerda que el esfuerzo también es oración. Decide seguir, no porque sea fácil, sino porque es correcto. No hay milagros inmediatos, solo una determinación humilde. Da un paso pequeño, pero firme. El clímax no ocurre afuera, ocurre dentro. En es instante en que confiar no es sentir paz es elegirla. Y aunque el camino siga silencioso, su fe deja de pelar contra el tiempo. Acepta que Dios obra incluso cuando duele, incluso cuando no entiende, incluso cuando todo parece igual. Es momento marca un antes y un después invisible. Sin embargo, permaneces firme hoy, eligiendo confiar ahora, sin aplazar la fe permanente jamás en silencio interior. Ahora dejam hablarte a ti sin historias ajenas y ni personajes lejanos. En que área de tu vida todo parece quieto? Don sientes que horas, trabajas y sigues adelante, pero nada cambia? Tal vez es tu familia, tu trabajo, tu salud, tu fe cansada. Quizás llevas tiempo esperando una respuesta que no liga y el silencio te ha hecho dudar. No te hablo como Dios, sino como alguien que ha caminado despacio y ha aprendido a esperar. Revisa tu relación con Dios sin miedo. Pregúntate si estás confiando hoy o solo postergando para mañana. La paciencia no es pasividad, es fidelidad diaria. Dios no siempre responde con ruido, pero siempre trabaja con propósito. A veces courage con amor, otras fortaleza en silencio. Mira tu corazón y observa si te has enderezado o si sigues disponible. El silencio revela lo que el ruido esconde. ¿Sigues haciendo lo correcto cuando nadie mira? ¿Sigues sembrando aunque no ves fruto? Este es un momento para examinar tu fe vivida, no tus palabras, respira hondo. Tal vez no necesitas una señal nueva, sino aprender a permanecer. ¿No estás solo en esta espera? Muchos caminan contigo sin decirlo. Y si hoy todo parece detenido, quizá es porque Dios está trabajando más profundo de lo que imaginas, preparando raíces fuertes que sostendrán lo que vendrá después hacia ciencia humilde y constancia fiel. No huyas, no apresures procesos, no te compares, sigue dando pasos pequeños, hoy ahora, con disciplina tranquila, porque la fe que persevera en silencio suele florecer cuando menos se espera para gloria de Dios siempre. El protagonista no despierta al día siguiente con milagros visibles en ni puertas abiertas. Todo sigue igual afuera, pero por dentro algo ha cambiado. Ya no vive con la misma ansiedad. Decide ser fiel sin exigir resultados inmediatos. Su fe deja de ser una pregunta constante y se vuelve una práctica diaria. Ora de manera sencilla, constante, sin discursos largos. Trabaja con honestidad, incluso cuando nadie reconoce su esfuerzo. Aprende a descansar sin culpa, entendiendo que cuidar el cuerpo también honra a Dios, de pasos pequeños, pero firmes. No corre detrás del mañana, se enfoca en hoy. La transformación no es mágica ni espectacular, es humana. Hey, días buenos y días pasados, pero ahora camina con una paz lenta, realista. Comprende que la disciplina sostiene cuando la emoción se agota. La fe con acción se vuelve su refugio. Cada gesto sencillo se transforma en oración silenciosa. No presume cambios, solo persevera. Y aunque el silencio continúa, ya no lo vive como amenaza. Lo acepta como parte del proceso. Sabe que Dios trabaja en lo profundo mientras él sigue sembrando con paciencia. La espera deja de doler igual. No porque todo esté resuelto, sino porque su corazón aprendió a confiar sin condiciones. Con el paso del tiempo, sin anuncios ni celebraciones, empiezan a aparecer pequeños frutos. No son milagros ruidosos, son señales discretas. Una duda que se ordena, una conversación que sana, una oportunidad modesta que liga en el momento justo. El protagonista recuerda la semilla bio tierra y sonríe en silencio. Comprende que mientras él esperaba, Dios siempre estuvo ahí, trabajando donde no se veía, nada ocurrió de golpe. Todo creció despacio con raíces profundas.
No hay orgullo en su mirada, solo reconocimiento humilde. Sabe que no fue suerte en el mérito propio. Fue fidelidad sostenida cuando nadie miraba. Aprende a agradecer sin alardes, con una gratitud serena que no necesita explications. Mira atrás y enten que el silencio no fue vacío fue preparación. Aquellos días repetidos construyen carácter. Aquella fe cansada aprendió a resistir. Ahora no presume respuestas, cuida procesos. El fruto liga a su tiempo, no antes. Y cuando liga, no hace ruido, simplemente alimenta. El protagonista sigue caminando, consciente de que vendrán otros silencios, otras esperas, pero ya no les tem. Ha, visto que la semilla fil siempre rompe la tierra cuando está lista. Su historia se cierra sin aplausos pero con sentido, y eso basta. Porque cuando Dios trabaja en silencio, el fruto no busca atención. Busca cumplir su propósito y dar vida con paciencia humilde y silenciosa. Hoy quiero darte con una verdad sencilla y profunda. Dios trabaja incluso cuando no lo sentimos. No siempre hay señales, no siempre hay respuestas rápidas, pero siempre hay propósito. Si estás atravesando un tiempo silencioso, no lo desprecies. Confía en el proceso. La fe no se demuestra solo cuando todo mejora, sino cuando eliges seguir fiel hoy, sin aplazarlo para mañana. Recuerda que el esfuerzo también es oración, y la paciencia también es obediencia. Tal vez ahora no ves frutos, pero las raíces se están formando. Dios no abandona a quien persevera con humildad. Antes de irte, te invito a hacer algo simple. Escribe en los comentarios. Dios también trabaja en silencio. No como una frase bonita, sino como una decisión interior. Dinos también desde que estás escuchando esta historia, porque no caminas solo. Y si conoces a alguien que está esperando respuestas, comparte este mensaje con él, avisas una palabra liga justo cuando más se necesita. Si este relato hablo y tu corazón, acompáñanos en este camino y cuídate cerca. Seguiremos compartiendo historias que fortalecen la fe vivida, y ese que se construye despacio, en silencio, con constancia, confianza y esperanza puesta en Dios. Permanece, confía, ora, trabaja y descansa, por cada paso fil prepara, mañana bendecido, aunque hoy solo ves silencio y Dios sigue obrando contigo.